ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಉಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: marks scored by 24 students in a test is given below in the frequency distribution table. The median of the marks is. ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೀಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ 4 + 8 ನಿಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 12. 4 + 8 ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ, 12 + 6 ದಟ್ ಇಸ್ 18. 18 + 4 ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. 12 + 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 18 + 4 ಅಂದರೆ 22. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 22 + 2 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 24. ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ 24 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, or is what is a like how many members, total number of observation you have to identify. So total number of observation ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, so what you have to do, so ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 24. ಸೊ 24 and 24 ಈಕ್ವಲ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ 24 ಇಸ್ ಅ observation, last observation whatever we have got it. So total number of observation is 24. ಆಯ್ತಾ? or else you can do summation of all these students. So summation ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ summation ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. So total number of observation we have already identified, that is 24, or we can say it as summation of all the frequency value. So now once a cumulative frequency ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, then we have to identify median. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, median equal to L plus n divided by 2 minus cumulative frequency whole divided by f into h. So this is what median formula. Idರಲ್ಲಿ L indicates the lower limit of that median class. So number of observation, n ಅಂದ್ರೆ number of observation, cumulative frequency ಗೊತ್ತಿದೆ, f ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಸ್, 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎನ್ ಬೈ ಟು ಎಷ್ಟು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಎನ್ ಇಸ್ 24. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಐಲ್ ಗೆಟ್ 12. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೋ. Okay, so if you get equal value, choose that row, or else if you don't get that same value, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಒಂದ ಸಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೋ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ 11 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಿ ಎಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 12. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ರೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ 12 ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 12, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ 12 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 12 ಆ ರೋ ಅನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, 15 to 20, 8 number of students and 12 is a cumulative frequency. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 to 20 we have got one class range, correct ಅಲ್ಲ? So 15 to 20 is a class range and 8 is the number of students and CF is 12. So now I'll consider this row for calculation of median. ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 15 to 20. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? 15 to 20 ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? 15. ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ n by 2 ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ 12 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾವು ಇನ್ ದ ಸಿ ಎಫ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12 ಓನ್ಲಿ. 12 ಮೈನಸ್ 12 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಅದರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? 10 to 15. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ 4. So you have to write it, you should not write the same cumulative frequency of that median class, you have to write it cumulative frequency of the class preceding the median class. Okay, so 12 minus 4, right? So next you have to identify what is frequency. So how many, what is the frequency value? So frequency value of this particular row, already we know that is 8. 8 value. Next you have to multiply with your class size. What is the class size? How many different types of class you have? 5 different types of class. So you have to multiply with 5. Okay. So answer 15 plus 8 divided by 8 into 5. So 1 I have got it. So 15 plus 5. So this answer is 20. Okay. So we'll check whether 20 is there in the answer or given option. Yes. So 20. Second option is the correct answer. Okay, we'll see next question. In a leap year, the probability of having 53 Sunday is, they have given in a leap year probability of having 53 Sunday. Question ಬೇರೆ ತರ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. In a normal year probability of having 53 Sunday,
ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 52 ಸಂಡೇ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 365 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲೀಪ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ 366 ಡೇಸ್. ಸೊ 366 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ 366 ಡೇಸಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒನ್ ಸಂಡೇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಂಡೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೀಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 366 ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 7 5 35, ಸೊ 1 6 ಆಯಿತು. ಸೊ 7 2 14, ಸೊ 2 ರಿಮೈಂಡರ್, ಅಂದರೆ ನನಗೆ 52 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 52 ವೀಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್, 1 ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 52 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಸಂಡೇ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 52 ಸಂಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 52 ಸಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಉಳಿದಂಥ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 52 ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಡೇಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಆ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಂಡೇ ಆರ್ ಮಂಡೇ ಎನಿ ಡೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಆಗ ಸಂಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಅಥವಾ 2 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಆಗಿದೆ, ಸಂಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ 2 ಡೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ಯೂಮ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ, ರೈಟ್? ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ. So Wednesday or Thursday or Friday or Saturday, okay, or Saturday or Sunday. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಸಂಡೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ 53 ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ 52 ಸಂಡೇ ಉಂಟು, ಒಂದು ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 7. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ we may get it 2 possibility, correct? No, so here we have Sunday and Monday one option and Saturday and Sunday option, correct? So that means ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ 2 divided by 7. So 2 divided by 7 is a probability. So in a leap year, probability of having 53 Sunday is 2 divided by 7. Okay, 53 Sunday ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So answer is 2 divided by 7. Already we have here. So 1 or 2 here. The third option, that is 2 by 7. So let's see about our next question. The area of rhombus is 216 centimeters square. If its one diagonal is 24 centimeter, the length of the other diagonal is. So ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So first we'll see how rhombus looks. So rhombus looks like this. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ರಾಂಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
So any different types of angles are involved. So ಈ rhombus ಇದು area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, total area. So that is what 216 centimeters square. So diagonal ಒಂದು diagonal value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that is 24 centimeter. So area value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 216 centimeter square. Diagonal value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is first diagonal, that is 24 centimeter. We already know that area equal to what? Area of the rhombus. So area of rhombus equal to half into product of two diagonal, product of two diagonal. So here we have d1 and d2. So d1 into d2 I have to do it and then divide by 2 to get the area. So now what we have, area of rhombus we have to calculate it. So area of the rhombus already they have given, that is 216 equal to half into one diagonal value they have given. Okay, one diagonal value, assume they have given one diagonal value, that is AC. So AC into BD. So already they have given value of AC, that is 24. Another diagonal value they have not given. D2 I have to identify. Okay. So what is the answer now? 216 equal to half into 24. So 2 divides. Correct? Okay. So then I'll take it to this side. 216 divided by 12 equal to D2. So we'll get answer as 18. Okay, so 18 centimeter. So 216 by 12 is 18. So whether 18 is there in the option? Yes. So answer for this question is 18. So we'll see our next question. So given ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AD is perpendicular to AP. The area of trapezium is, I have to identify what is area of trapezium. So we understand that what we have to calculate actually area of trapezium, correct? So what is the formula to compute area of trapezium? So area equal to, what is the formula? Half into A plus B into H. Okay, so this is what the formula to calculate the area of trapezium. So now, but what is A, what is B, and what is H? That we have to understand. So what is A now? A and B are, this A and B are length of the parallel sides. So parallel sides they have already given, that is what two parallel sides are AB and DC. So AB is parallel to BC. Okay, so I have to calculate what is length of these two parallel side. What is length of these two parallel side? That is AB length is 14 centimeter. BC length is 8 centimeter. Okay, so AB and BC are parallel sides. So I understood that A values, any side you can take it. 14, B values I can take it as 8. Okay, so A value is 14 centimeter and B value is 8 centimeter. Okay, so A and B value we got to know. So this to calculate area, A and B already we know. So now, but what is H? H is height of the distance between two parallel sides. So what is this height that we have to identify? Okay, what is the height of this two between two parallel side? Okay, so H I have to identify. A and B already values we got to know. Okay, so now we have to calculate the H. So now if I write one line here, so anyways it's a parallel side, then AB, now here what it becomes, they already given AD is perpendicular. AD is perpendicular to AB. That means if I draw one line here, I'll get it what? Right angle triangle. Okay. So if I know the this forms a right angle triangle, then assume I'll write it this as
one point, that is x. Okay, so now this forms what? One right angle triangle, that is cx and b. Okay, so now this right angle, one side already I know. Okay, this length we already know, that is 10 centimeter. Okay, but what is the length of this base? So that is already I know, AB. Now AB equal to what? AX plus XB, correct? AB is what? AB is total is 14 centimeter. Okay, so now if I draw a line here, so above this AX is parallel to DC, like same length, correct? So that means this is equal to your DC. AX is equal to DC, correct? Plus XB. So that means what? 14 plus 8 plus XB. Okay, so sorry, 14 equal to 8 plus xb. That means what is the length of this side? So 14 minus 8, so xb value is 6. Okay, so 6 centimeter. So we understood that xb, length of xb is 6 centimeter. Here we got to know 6 centimeter. Okay, so now we know that this is right angle triangle, and we can form what, like in right angle triangle we can use Pythagoras theorem to find other side, correct? So what is a Pythagoras theorem? So there, if I take this as a side ABC, okay, so a square plus b square equal to c square, correct? So hypotenuse, so length of two side equal to hypotenuse length, correct? Square of that hypotenuse length. So that means a square, a is what? A we don't know, we have to identify. A square plus b square is what? 6 square equal to c square is 10 square, correct? So a square equal to what? 36. Sorry, a square plus 36 equal to 100. So a square equal to 100 minus 36. That means I get it 64. So that means a equal to 8. A square is 64 means a equal to 8. So we understood that this length is 8 centimeter. Okay, now we got to know what is h values. That is what? 8 centimeter. We understood that it is 8 centimeter. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೆಪೆಜಿಯಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ into a values 14 plus b values 8 multiplied with 8 centimeter. Okay, so we just add it and multiply with 8, half into 14 plus 8 is 22 into 8. Okay, so 2 11s, and 11 into 8 will get answer as 88. Okay, so area of the trapezium we have already gotten, that is what? 88 centimeter square. So whether 88 centimeter square is there in the option, any of the option? Yes, here we have. So answer for this question is 88 centimeter square. So next question. Formula for volume of a frustum of a cone. Formula for volume of frustum of a cone is, just you should remember the formula, that's it. Okay, no calculation, nothing. So what is frustum of a cone? So frustum of a cone means like if I have any cone kind of structure, and if I cut that cone, then whatever the structure we are going to get, that is called as frustum. Okay. So now in this frustum, what have cone? No. So below we have one circle kind of structure, and above we have one circle kind of structure. So here we can consider this as a base, right? So lower base is a bigger circle we have, and upper base is a smaller circle we have. So we know that this capital R is radius of your lower base, and small r is radius of upper base. Okay, and then height between these two we have some height value. Okay, so now by using these we can form one formula.
volume of frustum of a cone is equal to 1 by 3 pi into h. Okay, 1 by 3 into pi into h. Okay, so first lower base we have, correct. So radius of lower base is that. So base height we can consider it as height. So, sorry, not base height. Height of that frustum is h, and then radius of your lower base it is that. So just take the square of that. Okay, r square radius of lower base plus radius of your upper base. Okay, so that is small r, r square, okay, plus multiply these two radius. Okay, so this is what the formula. So here r, capital R and small r are two different radius, so we can, in this formula we can substitute that as r1 square and r2 square. Okay, so r1 square r2 square plus r1 r2. So 1 by 3 pi h. Okay, so these two formula we have 1 by 3 pi h. So next what we have? So we have to add square of these two radius, r1 square plus r2 square, and then plus multiplication or product of those two radius, so r1 r2. So that means this is there in the second option. So answer for this question is 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 into r2. Let's see about next question. That is 2 cubes of a volume is 64 centimeter cube, right? So 64 centimeter cube, each are joined to form a cuboid. The total surface area of the cuboid is, so two cubes they have given, so that means two different cubes with same volume, right? So for example, if I take one cube with 64 centimeter cube, that means what? So I have to get it what? So area volume as this one, correct? So that means if I take it a into a, then I should get it answer as 64. That means what? A cube equal to 64 we should get it, correct? So now what I have to do? So when I get it which numbers cube I get it as 64, that is 4 cube, correct? 4 into 4 16, 16 into 4 is 64, correct? So I have a cube equal to 4 cube. That means I understood that I have a cube with 4 centimeter as its side. Okay, so you can check in this figure. So we have two cubes here. One side of that cube is what? A. Generally we have taken it as A. So with same length another cube is there. Okay, so then two cubes we have to join to form a cuboid. Okay, each are joined to form a cuboid. So both we have joined it. So then I have to identify what is the surface area of this cuboid. Correct. So I have one cube now here. So now length already we have identified, that is what? A cube equal to 64 I have told. So A value is 4. Correct. So that means what? So now we understood that this is 4 centimeter. Correct. And this is also 4 centimeter. So 4 centimeter length cube. So what we are going to do? We have to join these two cubes. So after joining, what is the length of the cuboid? I am going to get it. That is 4 plus 4. So that means length of the cuboid is 8 centimeter. Correct. Height, whether it varies? No. Just I have joined it on one side. Correct. No, height will not vary. Height is same. So height will be 4 centimeter itself. And what about breadth of this cuboid? That is also 4 centimeter. Here it will not change. Height and breadth will not change. Just length of this cuboid gets changes. That is what I have to add length of two cubes. That is 4 plus 4. Now it becomes 8. So we understood that
length value becomes 8 centimeter. Okay, height becomes 4 centimeter, and breadth value also becomes 4 centimeter. Okay, so but now what we have to do, we have to calculate the surface area. So surface area of the cuboid. What is the formula to calculate surface area of cuboid? Okay, surface area of cuboid equal to 2 into LB plus BH plus HL. Just write it with all combination. L and B, BH and HL. Okay. So just all the values you know, just you have to substitute. 2 into 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into, so 2 into 32 plus 16 plus 32. Okay. So I'll get the answer as 2 into 80. So that means it is 160. Okay. So surface area, so it is 160 centimeter. Okay. So answer is there in the fourth option. So this is what the answer. Next question. The value of x cube minus 8y cube minus 36xy minus 216 when x is equal to 2y plus 6 is. Okay. So to solve this problem, one way is like just you have to substitute this 2y plus x into x value, and then 2y plus 6 whole cube it becomes, and then again you have to use the formula and you have to write it, then simplify that equation, and then you have to identify what is value of that equation. Okay. Or else we have another way to solve this problem. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ just we should know, already we remembered so many formulas alva. So this reflects one type of formula. So we'll see which is that one. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3abc. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ, what is B, what is C, and then we'll write it like this. Okay. So first we can say that a cube and x cube, so same thing here. So a is x only, correct? So a is x, correct? B cube and 8y cube is there, correct? So ನನಗೆ b cube just ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 8y ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 8y ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ 2y ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಯ್ತಾ? 2y whole cube. So if I take it minus 2y whole cube, ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 2y whole cube ಅಂದ್ರೆ again minus only I get it, correct? So b value is minus 2y, correct? My b value is minus 2y. So b cube means minus 2y whole cube. Okay. Next, I have to identify what is c. C, what I'll do is I'll take c value as this one. Okay. So I know that 6 cube is 260. Okay. So but I wanted plus c cube, but here I have minus 260. So ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ c cube ಅನ್ನ we are taking it as minus 6 whole cube. Okay. So anyways we know that like next now what I should get it minus 3abc, minus 3abc. Okay. So minus 3abc ಅಂದ್ರೆ minus 3 into a is what? A is x. Okay. So x
multiply with b is minus 2y, and again c is minus 6. Correct ಅಲ್ಲ? So ಏನಾಯ್ತು? So here we have minus into minus plus ಆಯ್ತು, ಪುನಃ again minus, so whole answer I'll get it minus. Yes, ಇಲ್ಲಿ minus ಬೇಕಿತ್ತು. Correct ಅಲ್ಲ? So x here 2 into 3, already we have 6. 6 into 6, 36. So final I'll get it 36 only. 36 xy. So if I take this xy value only, I'll get it the same thing. Minus 36 xy. Okay. So then we understood that. Okay, we have understood what is A, what is B, C minus C, A, B, C also we have got it. So this we know. Just take this, okay, A, B, C value and write it in this way. So what I have to do? So ನಿಮಗೆ first time ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, but when you practice like this, just when you practice this question later, you will find that this is only the easy way to solve. Okay. So equal to A plus B plus C. So what is your A value? A value is x, B value is minus 2y, C value is minus 6. Okay. So multiply with A square is x square. Okay. So 2y whole square minus 2y whole square means it is 4y square plus 6 square means it is 36 plus here minus AB, no? So minus A is here, A is plus. So here you are going to get it A value is x and B value is minus 2y. So what you will get it? So then minus A into B. So you will get it minus 2xy. Okay. Minus BC. So B and C minus minus plus you will get it. So, okay, sorry, minus of minus, so you'll get it plus 2xy. Okay, minus of minus means plus 2xy. Minus BC, you will get it answer as minus 2y into minus 6. That you'll get it 12, 12y. But again, minus is there, so you'll get it minus of 12y plus CA 6 into x. So minus 6x minus of minus is plus 6. Okay. Okay. So you'll get it some bigger equation. So now they have already given x when x equal to 2y plus 6. So we know that x equal to 2y plus 6 they have given. So x equal to 2y plus 6. So what I'll do is I'll take all these values to other side. So that means x minus 2y minus 6. So this I'll equate it to 0. Okay, so this I'll just modify the question. So x minus 2y minus 6 equal to 0. So now if I look at this equation, now already I have written here, right? So x minus 2y minus 6. So already I have equated to 0. So that means, so this is 0. 0 multiplied with any number, whatever the value you may get it. So what is the answer? 0 multiplied with any number is 0. So what is the answer for this question? Answer for this question is 0. Value of this equation is 0. Okay. So 0 multiplied with anything is 0. Okay. So answer is there in the fourth option. So if you want, you can check here, okay, after identifying this equation equated to 0 and check first whether you will get it. If so, already you have equated to 0, no? So no need to find out this, just multiply, substitute the value. If you are getting 0 means by default you can write it as, okay. Next question, the factor of 10x to the power 4y minus 10xy to the power 4r. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10x to the power 4y minus
10xy to the power 4. Okay. So ಇಲ್ಲಿ x and y is there in the both equations. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10xy ಅನ್ನು will take it outside. Okay, so 10xy. So what is remaining now? So x cube, correct? So next in second mind, second here 10x already, x and y already we have taken. So then what is remaining? That is y cube. So simplify ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸಿಗ್ತದೆ 10xy um, within a parenthesis x cube minus y cube. Okay. So this resembles what? This is, we know already this formula, correct? So this resembles a cube minus b cube. A cube minus b cube and they know adu a minus b. What is the formula? A minus b into a square plus b square plus ab. Correct? So this formula. So now we get e formula we can apply ಮಾಡಿ ನೋಡು 10xy x cube ಅಂದ್ರೇನು x ಅಂದ್ರೆ a cube ಇದ್ದ place ಅಲ್ಲಿ x. So x minus y, a minus b ಅಲ್ಲ, so x minus y. Next multiply with what is a square. This is so a square ಅಂದ್ರೆ x square ಇದರಲ್ಲಿ x square plus y square plus x. Okay, so this is the answer whatever I am getting. So same thing is there in your second option if you check it. Okay, 10xy x minus y x square plus y square plus x square. So factors of this equation is what? 10. Already it is there in second question. This is very simple question. So option is second. So next question we'll see. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Then the fraction is. So if I take any fraction, if a fraction fraction and one number divided by another number, right? So x by y and the x by y. So ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ fraction becomes 1 by 3 when it is when 1 is subtracted from numerator. So x ಗೆ numerator ಅಲ್ಲಿದೆ. So ನನಗೆ 1 ಅನ್ನು subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ numerator ಇಂದ y I will not change. ಏನು fraction ಬರುತ್ತೆ? Fraction 1 by 3 ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So same way if I take it ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So the numerator here it becomes 1 by 4 when 8 is added to denominator. ಅಂದರೆ ನಾನು x y y ತಗೊಳ್ತೇನೆ, but I have to add 8 to denominator, then it becomes 1 by 4 ಅಂತ. Okay, so we got to know two data what they have given. So if so I have to identify what exactly the fraction is. So check ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿದ್ರೆ just we have to simplify this equation. Okay, ಏನು so just you have to we'll just multiply this your numerator with 3 and then y with 1. Okay, so what you'll get it 3x minus 3 equal to y, correct? So next ಇಲ್ಲಿ 4x equal to y plus 8. So 3x minus 3 equal to y ಆಯಿತು. So and here we got it 4x equal to y plus 8. So y simple just y I have. So y I already know that is what 3x minus 3. So ಏನು ಮಾಡುವ? So ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡುವ 4x equal to identify what is value of x. So ಈಗ y ಅಂದ್ರೇನು 3x minus 3 plus 8. Okay, so y is the place ಅಲ್ಲಿ. So already I got to know it is 3x minus 3. ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so then next take this 3x to that side. So 4x minus 3x equal to 8 minus 3 under 5. Okay, so that means what I get it x equal to 5. Okay, we have identified x value as 5. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 5. Okay, x ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Next we have to identify what is y value.
So you can substitute to this here only. X value ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So 3 into 5 minus 3. So 3 into 5 is 15 minus 3. So 15 minus 3 is 12. So 12 value is y is 12. Correct? Y value equal to 12. So we got to know what is x also, what is y also. That means what is a fraction? Fraction is x is 5, y is 12. 5 by 2, 12 is there? Yes, it is there in the fourth option. So answer is 5 by 12. If you want, you can confirm this answer also. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 5 minus 1 by 12 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 by 12. 4 by 12 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from numerator. Correct. So already we got to know what is the correct answer. Still we have confirmed with the given date. Okay. So option is, fourth option is the correct answer. That is 5 by 12. So we'll see next question. Two polynomials p of x, ax cube plus 3x square minus 13 and q of x, x cube minus 5x plus a leave the same remainder when it is divided by x plus 2. Then we have to identify what is value of a. So two polynomials value ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. p of x equal to ax cube plus 3x square minus 13. q of x values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is x cube minus 5x plus a. Okay. So ನಮಗೆ ಎರಡು equation ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. And one more thing they have told, they leave a same remainder when it is divided by x plus 2 ಅಂತ. So what I'll do is I'll write it x plus 2, I'll equate it to 0. Okay. So now I got to know that x value is minus 2. Okay. So what is the x value? X value is minus 2. So then now first identify ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. So only these things they have given in the question. So ಏನು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿದ್ರೆ just we'll have to substitute this x value in the given equation. Okay. So in first equation a into x value minus 2 cube plus 3 into minus 2 square minus 13. Okay. So what we are going to get it? So minus 2 whole cube and the minus answer barutte. So minus 8a plus, so here minus 2 square means 4 plus 4 it is. So 4 into 3, 12 minus 13. Okay. So this is what? So minus 8a minus 1. Okay. So this I will consider as first equation. Okay. So next I will take it q of x. I will substitute minus 2 to this. So x cube and the minus 2 cube minus 5 into minus 2 plus a. Okay. Minus 2 cube and 8 ಆಯಿತು. Minus 8 minus minus plus ಆಯಿತು. So plus 10 plus a. So 10 minus 8 is 2. 2 plus a. So this I will consider it as second equation. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? First they have told we will get same remainder when we divided by x plus 2. So x plus 2 ಅನ್ನ 0 ಒಟ್ಟಿಗೆ equate ಮಾಡಿ x value ಅನ್ನ we have identified. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ x value ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ equation in the ಎರಡು equation ಅನ್ನ x ಇದ್ದ place ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay. So now we got to know two equation. So both leave same remainder ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುದು? minus 8a minus 1 equated to 2 plus a. Just equate both the equation. ಆಯ್ತಾ? So ಏನಾಯ್ತು? minus 8a, take this a to another side. So minus 8a minus a equal to 2 plus 1. So here we got it minus 9a equated to 3. 3 ones are 3 3s are. Right? So minus 3a equal to 1.
So that means A is what? A is here. What we have got it minus 9A. Correct? So one minute. So A equal to what? Minus 1 by 3. Okay. So if we solve in a proper way, ನಮಗೆ answer A the answer minus 1 by 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಎರರ್ ಅವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರದಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎರರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್. So let's see about next question. Alpha and beta are zeros of a polynomial ax square plus bx plus c. The value of alpha square plus beta square is. So alpha and beta are zeros of a polynomial ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So zeros of a polynomial ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅವರು zeros of a polynomial ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ zeros of a polynomial and ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾವನ್ನ ಈಗ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಇದು ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. So product of the roots of the quadratic equation, that is what? Alpha and beta, if I take it as a root of particular equation, alpha into beta equal to what? C divided by A. So sum ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನದು? ಆಲ್ಫಾ, ಈಗ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus, take this 2 alpha beta to another side, so that is 2 alpha beta. So alpha plus beta, alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So alpha plus beta already ಗೊತ್ತಿದೆ, minus b by a, correct? So this equal to minus b by a whole square minus 2 into alpha beta ಏನು? Alpha beta is c divided by a. Okay, so this is what? Minus b by a whole square. Andre minus minus plus ಆಯ್ತು. So what I'll get it? b square divided by a square. b square by a square minus 2c by a. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡುವ? We'll take it here. ಇಲ್ಲಿ common denominator ಇದೆ. So what we'll do is we'll take common denominator as a square. So b square minus
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು a ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 into multiply with a. Okay, 2ac. So we'll get this as a answer. So alpha square plus beta square equal to what? B square minus 2ac divided by a square. So answer idea, yes, it is there in the second option. So idu nama answer for this particular question. B square minus 2ac divided by a square. So we'll go to the next question. So in triangle PQR, QT is perpendicular to PR. Okay. So PQR. So PQR ali QT is perpendicular to PR. And the E point ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So if TQR is 40 degree, TQR 40 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. SPR 30 degree, then the value of x and y we have to identify. So E angle ಅನ್ನು identify ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ y angle ಅನ್ನು we have to identify. Okay. ನಮಗೆ QT is perpendicular to PR ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ so ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ QTR is here we can consider it as a right angle triangle because QT is perpendicular to PR. So when I draw the line from T to Q, that means it is always with 90 degree, correct? So we understood that QTR is equal to 90 degree. So we have identified this, correct? So next, so ನಮಗೆ ಈಗ QTR value ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Correct ಅಲ್ಲ? Then we can easily identify what is x. Because, so in triangle QTR, for example, in triangle QTR, okay, so we know that sum of all the angles which triangle forms is equal to 180 degree. Correct ಅಲ್ಲ? So already we know that one angle is 40 degree plus another angle we have identified 90 degree plus x. So this equated to what? This equated to 180 degree. Correct? So x equal to 180 degree minus 40 plus 90 degree andre 40 plus 90 will get it 130. Correct? So 130 degree ಆಯ್ತು. So 130 ಅನ್ನ you have to take it another side. X equal to 180 minus 130. So this gives me answer as 50 degree. So we identified x value, that is what? 50 degree. So next ನಾವು ಯಾವ್ದು PSR angle PSR ಇದು ಎಷ್ಟು angle ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವ. Okay. So 30 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 50 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So what is the next angle? So 30 degree plus 50 degree plus angle PSR. Okay. So this equal to 180 degree. Correct? So PSR angle is the value ಎಷ್ಟು 180 degree minus 30 50 is 80. So 80 ಅನ್ನ ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ minus 80 ಆಗುತ್ತೆ. So we got it angle as 100 degree. So this is 100 degree. Okay. So from this particular line, one angle gives 100 degree, another angle is y. So that means what? So we will get it y plus your 100 degree should be equal to 180 degree. So that means y is what? Y is 80 degree. So ನಮಗೆ x value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 50 degree and y value is 80 degree. So 50 plus 80, 50 and 80 degree respectively we should get it. So that means that is there in the option, fourth option, that is 50 and 80 degree. Okay. So we'll see our next question. ABC has an equilateral triangle with sides 2a unit. Okay. And the length of the altitude of the triangle. So I have to identify what is length of the altitude of the triangle. That means height. So we have to identify what is h. Okay. So we already know the formula, h equal to 1 by 2 root 3 into a. Okay. So a means what? It is side of the triangle. Correct? Equilateral triangle.
So, but here in this question, they have given side of the equilateral triangle is 2a unit. So, it is equal to half into root 3 into 2a. Correct? So, 2 and 2 gets cancelled. So, h equal to what? H equal to root 3a. Okay, root 3a. So, whether it is there in the option? Yes, second option, root 3a. So, this is what the answer for this particular question. Thank you. I hope you understood all the question. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So for more questions and for more solution, please subscribe our channel and thank you so much.